சில நேரம் அவரைக்காயில் சைட்டில் தும்பு இருக்கும், அதை நாங்கள் வந்து இப்படி உரித்து எடுக்கணும். 2 சைட்லேயும் சில நேரம் இருக்கும், சில நேரம் ஒரு சைடில் இருக்கும். ஒரு சைடில் நாங்கள் இப்படி உரித்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு அதை துண்டு துண்டாக வெட்டணும். So the first thing we need to do is clean the runner beans. So there's like this strand coming on both sides of the runner beans. That's the first thing you need to take off. இதை நாங்கள் மெல்லிஸாக வெட்ட போகிறோம். So now we're going to be cutting it into very thin slices. இப்போ வந்து 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் சட்டியில் ஊற்றி சூடாகி இருக்கு. So we have put 3 tablespoons of oil and that's been heated up now. இதில் 75 கிராம் வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்கிறேன். இதை போடுறேன். 75 grams of diced onions. ஒரு இனுங்கு கருவேப்பிலை. 1 sprig of curry leaves. 2 துண்டு கருவா. 2 pieces of cinnamon sticks. 2 பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுக்கிறேன், அதையும் போடுறேன். 2 sliced green chilies. 200 கிராம் ரன்னர் பீன்ஸ் வெட்டி வச்சுக்கிறேன். ரன்னர் பீன்ஸ் தான் நீளமாக இருக்கிற அவரைக்காய், அதை நான் போடுறேன். 200 grams of sliced runner beans. இது அப்படியே நாங்கள் எண்ணெயில் வதக்கி எடுக்கணும். So we're going to let this pan fry for a bit. We're going to be mixing them up well and we'll catch you guys back in a few minutes. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுறோம். Salt to taste. 1/2 தேக்கரண்டி அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். 1/4 teaspoon of turmeric powder. 1/2 தேக்கரண்டி நொறுக்குன செத்த மிளகாய் தூள். 1/2 teaspoon of chili flakes. இது இப்படியே கொஞ்ச நேரம் மூடி விடுவோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி விடுவோம். அப்படியே. So we have closed this up now. We're going to let this cook down for about 5 minutes and then we'll catch you guys back. இதோட 1/2 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பூ போடுறேன். 1/2 cup of fresh coconut flakes. 1/2 தேக்கரண்டி அளவுக்கு வெஜிடா பவுடர் போடுறேன், இது ஆப்ஷனல். 1/2 teaspoon of Vegeta food seasoning powder. This is optional. ஒரு மேசக்கரண்டி நொறுக்குன பெருஞ்சீரகம். 1 tablespoon of crushed fennel seeds. இதுக்கு விரும்பினா நீங்கள் இறால் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து நல்ல துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டு அவரைக்காய் போடைக்கு நீங்கள் போட்டு அதையும் சேர்த்து இப்படி வதக்கி எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ருசியாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி அது போடையில. So you can add a handful of prawn, slice them up into small bits, and then when we add the runner beans, you can add them in as well for extra taste. We didn't add it because we want this to be just a vegetarian dish. இப்போ இது ரெடி. இப்போ நாங்கள் இதை இப்படியே இறக்கலாம். இது நல்ல சுடு சோத்தோடு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். So this is ready now. Very simple, easy recipe. Very tasty as well. We're going to turn off the hob and we're going to be serving this with rice. See you guys next time.